श्री जय चामुंडिके श्री जय चामेन्द्र श्री जय चामुंडिके श्री जय चामेन्द्र नामांकित भूमीन्द्र ललामन मुददे नामांकित भूमीन्द्र ललामन मुददे कायो श्री गौरी करुणालहरी तोय जक्षि शंकरीश्वरी तोय जक्षि शंकरीश्वरी तोय जक्षि शंकरीश्वरी चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तान श्रीः चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तान श्रीः चिरमभिवर्धतां यदुकुलसन्तान श्रीः. Good evening everybody and namaskara. Elrigu namaskara. It's so wonderful to be here with so many colors, so many beautiful occasions. It feels like Dasara today itself here. And seeing all you lovely ladies and it's such a wonderful congregation here that we have been able to put together. And thanks to Deepa and thanks to Sandhya that this event actually materialized, which we've been working on for the last 1 month. It's a privilege and an honor to have with us the Maharajakumaris of our state
Madam Kamakshi Devi avaru and Madam Indrakshi Devi avaru. If I have to tell about them, there is no end to it, because without them and their support and the support of the entire family of the Wadiyar dynasty, which is in Bangalore, I would not able to have to do whatever I have done so far on documenting the Wadiyar dynasty. They have been a pillar of strength to me and guided me, and their respective families and their husbands have been a guiding force to me in giving me all the information, giving me exclusive photographs, sharing their hearts basically about what it is to be in the royal family and how the journey has been. And but for them, I don't think this was ever possible. On July 18th of this year, they had a very, very grand function which they do every year as part of the Shri Jayachamaraja Wadiyar Foundation. They released the podcast which I had curated called The King Speaks, and it's a series of speeches of the Maharajakumaris Smt, Wadiyar, which has been read by the family members. In fact, the first speech has been read by Madam Kamakshi Devi avaru. It is the coronation speech. And each speech is so wonderfully written those days and rendered by the Maharaja. And we thought it is only the least we can do is bring it back into the circulation so that we could all listen to it and understand each of these speeches in the context in which they were spoken. So I thought the best thing would be to have the family members themselves read it. So they have read it. Madam Kamakshi Devi, she reads the first speech, the coronation speech. It's there on all the podcast platforms. The King Speaks, and there are about 8 episodes. Madam Indrakshi Devi also has a speech on the Dasara. And Mr. Raja Chandra's husband of Mrs. Kamakshi Devi, he reads a speech. So like this, the various family members have read speeches. And these are all curated and they're up on the platforms and it's available for everybody to listen to. And it's been doing very well. And I think this is, as Sandhya said, India's first effort in kind of bringing back the Maharaja's speeches into public domain. And it's a wonderful opportunity for us to have done this. And this is one of our continuing works that we have been doing to document the legacy of the Wadiyar dynasty. There's much more in the offing, and we are working continuously together in doing this. And there's much more. What you will see today is one of those podcasts. It is not a documentary. It's one of the podcasts spoken by Mr. Varchasvi Aras, who is the son of the one sister of Madam Mrs. Kamakshi Devi, Mrs. Meenakshi Devi Auro, who had passed away. And Varchasvin is her son, because this is something that we will never ever see, because we can never go into the palace, and because this is a private event. So thank you all for being here, and thank you Sandhya, and thank you Deepa for giving me the opportunity to present this in front of this wonderful set of ladies, and I hope you all enjoy the event. Dasara in Mysore has a recorded history of over 4 centuries. It was first celebrated in the kingdom of Mysore during the reign of Raja Wadiyar in the 17th century. The Wadiyars of Mysore have carried forward the tradition and have preserved the sacred practice all these years, more so significant now under the new order where kingship no longer exists. Today, Mysore Dasara is celebrated as a state festival and is a global spectacle. The main thing about the jewelry used to be, in Karnataka everybody wears a thing called dabu. So it was part of the sari, to hold the sari together, and then rest the necklaces, and then there used to be a headpiece called Surya Chandra, or that Baitalesara. So for the ladies, that was one of the main jewelry which we all used to wear.
And then of course the anklets. And bangles and all are usual, everyone wore that. But the main thing used to be the dabu, which symbolized, the Mysore state and the family, the royal family actually. And what were the clothes like? Was it when you were Uh, younger, we- you were wearing langa, dami When we and all were that? young, we used to wear langa and blouse and all that. And as we grow up, saris, of course, and mostly Banaras saris, Banaras and tissue saris. Tissue saris, okay. Not Mysore silk. as we Mysore believed. silk, we wore it for pujas and all that, not during Dasara, because they were not so grand. So Banarsi saris used to be very grand. So we wore the Banarsis and tissues. And Mysore saris, for all pujas, we had to wear the Mysore silk saris. Even now I like Mysore silk saris because they were specially made. I have some very old ones also, which we wear occasionally for occasions and all that. Okay, questions? You're ready with your questions, ladies? Yes, so what about today's generation? The younger people also are interested in this? No, sometimes the younger people like to wear the Banaras traditional saris, but sometimes you know how younger people like the more glittery stuff. Okay. So they wear According to the current fashion. Yeah, according to the current fashions they wear. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಿದ್ದು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅರಸು ಮನೆತನದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಒಡೆಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಅರಸು ಮನೆತನದವರ ಒಡೆಯಾರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಒಂದೇನಾ? ನನಗೆ ಇದು ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಸು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಸುಗಳು. ನಾವು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶದವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Madam, what was your education like? You were observing Parda, and I'm sure you are not allowed to go to schools, so you must have had private tutors who came in and taught you all. How did the learning go about? Yes, we had private tutors when we were small. That's up till Meenakshi, myself, and my brother. Even though I was younger than both of them, they made one class for all of us because they didn't have so many teachers to come and teach us. Then Indrakshi was much younger than us, so she was in a different class. And we had private, Mrs. Watsa, she used to be the headmistress of our school. So, and here I just met a lady and her father, he used to come and teach us science and mathematics. His name was Shri Rangaswamy. And we had another teacher teaching us Kannada and Hindi called Ananta Swami Shastri. Okay. So they used to come and teach us. So we had different classes. So maths, and we had to do science also, and Kannada and Hindi. Hindi was compulsory. Hindi we Hindi? had to learn. You know that basic Hindi Rashtrabhasa. in those days, Rashtrabhasa. So that also we learned in our school. Okay. And the school was there right up till my father was alive. Then when he passed away, then my mother decided to send them both to the Good Shepherd Convent in Mysore. My younger sister and Indrakshi. So she did her high school from Good Shepherd Convent, Mysore. Oh, that. Yeah. Yeah, Okay, 10th standard okay. in Good Shepherd You took Convent. the public exam. Yes, yes. We also did a public exam only, 10th standard. Oh, you did too? Yes, Okay. yes. Right from my eldest sister. We all did the board exam, SSLC. I see, Then we okay. went to Maharani's College in Mysore. All of us went to Maharani's College, Mysore. So Thank we you. are products of the Maharani's College in Mysore. Thank you. Namaskara. At any time, did you ever feel it is too much of a hassle to be born into a royal family? I wish I was a commoner. It has its privileges and then it has its drawbacks also. Sometimes, like when we wanted to go and see movies and all that, it would be a little, that curtailing thing is there. At that time, you feel, oh God. But otherwise, we have to, I must say, we all enjoyed the privileges of being born where we are. So I'm truly grateful for what God has blessed me with.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವರು, does it feel anything that you missed out in your younger days, or now that you feel that you could have done like a commoner? Common only. No, the days when your papa was there and life was a different ball game that time. Yeah, that was different. Now, of course, it's good. Yeah. What was it like in the palace those days when your father was there, and how was your childhood with him? Our childhood was very good. I mean, normal, like we had told you during our Yeah. this thing. The same I would consider myself. Were you pampered by your father with gifts and all Yeah. those things, and Not for grounded? Okay. Questions, ladies? ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜ ಅವರು ಯಾವ ಥರದ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಅವರು ಬಹಳ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ರಾಜ ಹೇಗಿದ್ರು? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಥರ ಅವರು ಶಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಫುಲ್ ಆ ಥರ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಅವ್ರ ಓನ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ. ಅವರು ಬಹಳ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದು, ಜನಸ್ನೇಹಿ, ಭಾಳ ವಿನಮ್ರತೆ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನೂ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರ. ನಾವು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್, ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನು. ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ವೆಲ್. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ, ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುರಾಧ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜರು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ. ಅದಿನ್ನೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆಂದ. ಸೆಕೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಾವ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೊಂದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳೋರು. ಬೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ರಾಣಿಯರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮರದ ಬಾಗಣಗಳು ಕೊಡೋರು. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅದು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿರುವರೆಗೂ ಬೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ದಸರಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು? ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಬೊಂಬೆ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೊಂಬೆ ಏನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೊಂಥರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬೊಂಬೆಗಳ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಅಂದರೆ ನಾನೇನೋ ಅದು ಅವರು ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾನು ಆಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಇಂದ ಹೇಳೋರು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೊಂಬೆ ಇದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶುಭ. ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೋ. ಮತ್ತು ಅವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅವರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೋ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ನನಗಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್.
ಅದೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟು ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು, ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗೇಮ್ಸು ಕ್ಯಾರಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರಮ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಚೆಕ್ಕರ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರು. ಅದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಲೇಡೀಸ್ ಆ ಥರ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ? ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆರ್ಮಿ, ಆ ಥರ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದ ಟ್ರೂತ್. ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು. Yeah, so when we, like I was telling avagle ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ queens or rajkumaris andre what we had read in the stories. So you know fairy tale andre ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಖಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. But I would like to know, every Rajkumari found a Rajkumara in a love story. So I would like to know if there is a story behind your wedding and her wedding. So how did you both meet your spouses? Is it like what we read, or is it something different, is what I would like to know. No, it is like all normal marriages, arranged marriage. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದು. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಗುಜರಾತಿಂದ, ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್ ವೈಫ್ ಇಲ್ವಾ ಮಾರಾಣಿಯವರು, ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಸು, ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. Indrakshi ಅವರು. I would like I would like also to tell your story. No, mine also is an arranged marriage, not with love. So, Okay. Tell us about your my husband is an electronics engineer. He was working in Trivandrum for a year in the under Abdul Kalam in the satellite either for a year, and then when he got engaged, then he thought I won't be able to stay in Kerala, Trivandrum, and then he got shifted to Bangalore in Bharat Electronics. For there he worked for about maybe about 8 years or something. And then his boss told him, why don't you start an industry yourself? So then he started an industry. First it was Indlac Anta. Then later on he changed, his partner left. And later on he changed it to Chiptrek Electronics. Solar lights and all of that, traffic lights and all. He did all that for the Bharat Electronics and gave. Right now it's almost retired life for both of us. So we are not this thing much. So what is the life of a role of a woman? Like for example, we questions not asked about what's the role of your mother in bringing up, and what is the role you all play in the royal family? See, my mother, I would say, played a very important role in bringing us all up, because usually my father was busy. So, the woman is the one who really takes care, and she's the one who shapes us all into what we are, mothers. So, mother is a very important person, and she played, it was not that there was Sparda and she was not into anything, but she played her role in whatever was necessary, or wherever she had to attend to things, she attended to everything. It was not that, that just left to their own this thing. No. The women in actually Mysore family are quite progressive, including my father's grandmother. Actually, she's the one who's really responsible for Mysore state being so progressive as it is today. That is Krishnaraj Wadiyar's mother. Yes. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆತನದಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತ? ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ? ಆ ಥರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು MP ಆಗಿದ್ದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MP ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅದು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ತುಂಬ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿತಿದ್ದ, ನೋಡಿದ್ರ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ? ಈಗ ಮೂವಿದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾನ ಭಾಳ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಇದು ಆ ಡ್ರಾಮಾದು ಒಂದು ಇದೇ ಇತ್ತು, ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಬಂಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನೂ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ 1948-49ವರೆಗೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ, ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದರು. ಆ ನಡುವೆ ಅವರೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಿಯಾನೋ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ ಹಾಗೆಲ್ಲ? ಹೌದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ನಾವುಗಳು ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಪಿಯಾನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನದ್ರದ್ದು ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳನಾಟ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೀಜೆಂಟ್ರು, ಹೂ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಅವ್ರ ಒಡವೆನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ರೋಡು ಇದೆ. ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಅವರು ಆಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ, ಲೈಕ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? Because this happened about 4 years back. So ಇವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ವಿ ಬಿಕಮ್ ಕಾಮನರ್ಸ್. First of all, my humble pranams to both of you. And as you mentioned earlier, you were married to a Gujarati man. Yes. So, if at all there is there a conflict of culture and a conflict of language? And how do you manage it if there is? See, conflict of culture illa, because we are the same community. We are he's Kshatriya, we are a Kshatriya, and his grand aunt was married to Krishnaraj Wadiyar. So we have similar backgrounds. Only language solpa problem ittu, but then I managed to learn Gujarati. No problem. So yeah, I take a lot of pride in telling that ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಓದಿದ್ದು. ಶಿ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್.
Our ಹೆಸರು Subbalakshmi anta. Subbalakshmi. Okay. So she keeps mentioning you, and those stories I've been hearing from childhood, and it's really an honor to meet both of you. Thank you you. so much. There is an exhaustive series on the YouTube with exclusive interviews of both the sisters and their husbands and their children, called Remembering the Maharaja, the last Maharaja of Mysore, on our YouTube channel called mayafilms. You can go there and see that. You will see the red color logo, and then you can go and see all the episodes there. It's a detailed episodes where they talk about their life in the palace and what it is, and how they have come about from the childhood to now, and the lovely episodes on the curse of the Mysore dynasty, and everything is detailed in those episodes. It's a work in progress, but the episodes are there and curated. Please see it there for more information on the YouTube channel of Maya Films. Good evening to both of you. We just want to know, offbeat question. All of us are women. What herbal treatments were you taking, and what cosmetics were you using at your young days? To tell you the truth, when we were young, we didn't use anything for the face except that green cramp powder in Mysore. They used to call it hasrittu. So we all used to have a bath with hasrittu and wash our hair with shigekai. So are you planning to put them in market? No, now I'm sorry to say, but now we all use these cosmetics, whatever they are marketing. Okay, thank you. SMS come. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದು ಕೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಶಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಆರ್ ನಾಟ್? See, I'll What tell exactly? you, like we want to believe in blessings, we want to believe in curses also. It's up to you what you want to believe. If you believe in a curse, then that becomes true. If you believe in good things, then that's good. So sometimes things happen coincidentally. So the curse has really worked on the Mysore dynasty? And actually, to tell you the truth, I really don't think so. It may be just, just sometimes things happen. And we like to think it's because of the curse. There are some things just happen. We can't help it, it just happens. But we like to think, oh, that's because of that. It can happen anywhere. I really don't give a lot of credence to negative things. I always try to see the positive side of life. Thank you so much. Thank you, Vanu. Thank you, everyone, for this coming. Thanks for everything. Thank you. Kantam Nagendra Shastri had published 3 unpublished kritis of His Highness in the centenary celebrations of His Highness Jayachamaraja Wadiyar, which was held in the Bangalore Palace. And that was a brief I had to give. And also, talking about his Maharaja's prowess in composing. The Maharaja was not only a great Srividya Upasaka, but also a great composer who had his prowess in Sanskrit literature as well. When I talk about the composition we are presenting today, it's a very popular composition set to Raga Hindola, Chintayami Jagadambam. So Maharaja has beautifully used the Raga Mudra and also has used a rare tala, Mishto Jampe, which is not very seen in the Carnatic music compositions, if you all know. And also his literature mastery, he has so beautifully addressed the Gayatri mantra, Matinah Prachodayat. Mati means buddhi or Dhiyo Yonah Prachodayat is addressed so beautifully in a hidden way, so very cleverly, that it is written as Matinah Prachodayat Lalita. So this shows the mastery he had over words in the Sanskrit. And all my family from ages, we have been very, very honored of being a part of the royal court, and we still remember him and
owe everything we have to the royal court and seeking his blessings, we are here to present the composition. Chintayami Jagadamba, Chintayami Jagadamba, Chamundamba, Chintayami Jagadamba, Chamundamba, Chittaranjana Divyakantim, Chitprabham Chintayami Jagadamba, Chiramrita Varshanayanam Harshavashatam, Chiramrita Varshanayanam Harshavashatam, Chandra Prabhasama Manda Hasavadanam, Chandra Prabhasama Manda Hasavadanam, Chintayami Jagadamba, Tattva Prakashaka Taraka Rupam Brihadatmikam, Tattva Prakashaka Taraka Rupam Brihadatmikam, Jnanatita Jyoti Swarupam, Tumpuru Naradadi Sevita Charanarvildam, Tumpuru Naradadi Sevita Charanarvildam, Tanalaya Mujanayuda Hildola Pritam, Tanalaya Mujanayuda Hindola Pritam, Dhanujamada Bhanjanim Dhanadhanya Saubhagyadayinim Dharma Samsthapinim, Dhanujamada Bhanjanim Dhanadhanya Saubhagyadayinim Dharma Samsthapinim, Durga Madhyam Tam Shri Vidyam Dharani Palanaratam Matinah Prachodayat, Lalitam Chintayami Jagadamba, Dhanujamada Bhanjanim Dhanadhanya Saubhagyadayinim Dharma Samsthapinim, Durga Madhyam Tam Shri Vidyam Dhanayami Jagadambam, Chamundambam, Chittaranjanam Divyakantim, Chitprabham Chintayami Jagadamba, Jagadambam, Jagadambam.